Okay, hi team, how are you? Today I will explain to you, my friends, how to start your journey with your German language. Because in German language, it is very important to understand is-MR verbs, has-a verbs. Okay, so we have verb sein, pen down please. Because in German language, we have conjugation. Sein is to be, and sein we called as is-MR pattern also. But obviously, the moment will conjugate sein verb, right? Now, for example, sein is to be. So now we'll go on the conjugator. Because in German language, my friends, we have conjugations. Ich bin, du bist. What is that? See, you know what? In a language, we need to conjugate the verb. Yes, this is very important, which we need to understand. Sein is your full verb. Sein is your full verb. And what is presence? The moment, because in German language we need to break the word. In German language, my friends, we need to break the verb. Ich bin, I am. Du bist, you are. Er, sie, es ist, he, she is. Wir sind, we are. Ihr seid, you all are. And sie sind, they are. Is it clear to you, my friends? Clear? So now repeat after me. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, and sie sind. Ich is to I. What to say I in German? Ich. Du. Du is to you informal. So we need to understand. Ich bin, I am. Sein is my full verb, and we need to break the verb basically. Er is to he, sie is to she, and es is to it. He, she, it is, er, sie, es ist. Wir sind, we are. Ihr seid, you all are. And sie sind, they are. So basically, these are the verbs conjugation. Now, for example, we have verb haben. Haben is to has have. What is haben? Tell me, haben conjugation. So haben is to has have. So what is the conjugation of haben when we break the word haben? Ich habe, I have. Presence, du hast. Er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt, and sie haben. We need to understand has a verb, is a verb, presence. Haben is full verb, and in German language we need to break the verb. Ich habe, I have. Du hast, you have. Er, sie, es hat, he, she has. Wir haben, we have. Ihr habt, you have. And sie haben, they have. Is it clear to you? Now, we need to understand ismr is what? Ich bin. Repeat after me. Ich bin, I am. Du bist. We need to understand. Ich bin, I am. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid und sie sind. We need to practice like that. What is preteritum? Preteritum is your past. What is preteritum? Preteritum, that is what is preteritum. Preteritum is your past. Preteritum. Ishwar, I was. What is, we say past preteritum. And we need to understand participle perfect preteritum, which is past. Ishwar, I was. Du warst, you were. Er, sie, es war, he, she was. Wir waren, we were. Ihr wart, and sie waren. Repeat after me. Ishwar, repeat after me. I was. Du warst, you were. Er, sie, es war. Wir waren. Ihr wart, and sie waren. This is your preteritum. Preteritum is what? Preteritum is what? That is your past. Clear. And what is the preteritum for haben verb? I had. Ich habe, I have. I had is ich hatte. I had. Is it clear to you? Du hattest. You had. Ich hatte, du hattest. Er, sie, es hatte. Wir hatten. Ihr hattet. And sie hatten. Repeat after me. I'm saying we der Holland bitte. We der Holland bitte is what? Repeat please. We have done yesterday. Gestern. What is gestern? Yesterday. Gestern. Pen down please. Yesterday.
Is it clear to you? हमें past में we need to practice in past also. Ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, and sie hatten. My team, we need to understand the third form of the haben has a verb. The third form, which we call as participle perfect, perfect, which is gehabt. We need to understand now. Gehabt. What is gehabt? The third form of your had. We say gehabt. What is gehabt? The third form of had. Yes. Gehabt is participle perfect, the third form of the verb. And the third form of your sein verb, gewesen, that we need to understand. Gehabt, gewesen. Gehabt, gewesen. Is it clear to you, my team? Clear? We need to understand. Gehabt, participle perfect. Gehabt, gewesen. Gewesen is what? Tell me. The sein verb of third form. Is it clear to you? We say be, was, been. We say in English, you have done ismr, be, was, been. So the same we have participle perfect gewesen of sein, and gehabt is the third form of your haben. Is it clear to you? Clear, my friends? Tell me yes and no. Clear? Now, for example, zum Beispiel, for example, we have a verb, we have a lot of verbs over here. If you can see that we have verb werden. Werden is a vocab to become. See, werden. What is werden? Tell me. Werden is a vocab to become, and werden we use for. Now go on the conjugator, and we need to conjugate werden verb in terms of present tense. So what is presence? Be, will, become. So werden we use for become and will also. So how to conjugate? Ich werde, I become. Du wirst, you become. Er, sie, es wird, he, she, it becomes. Wir werden, ihr werdet, and sie werden. We need to understand the conjugation of presence. Werden is to become ich werde. Du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet, and sie werden. Now understand the participle perfect, my friends. The third form is geworden. From the very first day, you need to understand these things. Geworden. Werden is your full verb to become. The participle perfect, the third form is geworden. Pen down, please, my friends. Geworden. What is geworden? Tell me. Geworden is what? Your participle perfect, your third form of werden. What is werden? To become, will, and be also. Is it clear to you, my friends? So, werden, W-E-R-D-E-N, werden is to become, to will also. Ich werde, du wirst, clear. Er, sie, es wird. Wir werden. Is it clear to you? Ihr werdet, and sie werden. Is it clear to you, my friends? Tell me yes or no. Now, what is Prateritum, the past. See, the second form of the verb, I became. Become, ich werde, du wirst, you become, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, and sie werden. But over here, I'm saying I became. So that is Prateritum. That is Prateritum. Ich würde. Prateritum, past, my friends. Prateritum, past. Ich würde. Du würdest, yes. Er, sie, es würde, wir würden. Understand this thing. Ihr würdet and sie würden. And the third form, the participle perfect is geworden. The participle perfect is, my friends, geworden. Geworden. That is became. Now, for example, if I will say, I have become, one thing you need to understand. The moment you say now, yes, you need to understand I have become. In that case, you need to use two verbs. I have become, you say haben verb, and ich habe. Is it clear to you? Ich habe geworden, because that's a third form. No, we need no. The habe is wrong over here. Wrong. Why? Because I tell you. In past, when it is past, we need to understand, my friends. Basically, we need to use two families over here. One is Sein family,
Either one is haben family. Yes, that's a rule. As a rule, we need to understand by heart. Werden is your sein family verb. So when I'm saying I have become, I have to use sein present tense. Ich bin geworden. Why ich bin geworden? Listen, in past you need to use two families. One is sein, is a family, and one is haben family. You need to understand by heart. Your werden is your sein family verb, and that's why it's ich bin geworden. Is it clear to you? You need to understand. Du bist geworden. So that this is your perfect. This is your perfect. Ich bin geworden. Du bist geworden. You're using sein family. Er, sie, es ist sein family. Er, sie, es ist geworden. Wir sind geworden. Ihr seid geworden. And sie sind geworden. Is it clear to you, my team? Now, if I will say I had, which is plucamperfect. Plucamperfect is what? This is your plucamperfect is what? Tell me. This is your what I would say. Had. I had become, but over here your had is a past is because sein past is war. Because werden is a sein family verb. Ich war geworden. Du warst geworden. Sie ist war geworden. Wir waren geworden. Ihr wart geworden. And sie waren geworden. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Clear? Is it clear to you? So these things we need to understand, my friends. Now, sim by spell, for example, you have verb sagen. Write it down over here. Sagen is a verb to say. Now let's go on the conjugator and ich sage, I say. Is it clear to you? Du sagst, sie es sagt, yes. So sagen. So ich sage, du sagst, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, and sie sagen. Basically, this is your conjugation. We need to understand by heart again in present tense. Ich sage, I say. Du sagst, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, and sie sagen. Is it clear to you, my friends? Now, what is preteritum? Preteritum is what? Tell me, preteritum is what? Tell me, the past indefinite. Preteritum. Preteritum is past. Ich sagte, du sagtest. You need to understand. Ich sagte, du sagtest, sie sagte, wir sagten, ihr sagtet, and sie sagten. This is your preteritum. Pa ich sagte, du sagtest, sie sagte, wir sagten, ihr sagtet, and sie sagten. The participle perfect, the third form is participle perfect is gesagt. Gesagt. Is it clear to you? Now, for example, if I'll say I have, now sagen is to say I have said. We say I have said. Yes, sagen is your haben family verb. Ich habe gesagt. Du hast gesagt. Sie es hat gesagt. Wir haben gesagt. Ihr habt gesagt. And sie haben gesagt. If I will say had, plus perfect. Perfect is what? Tell me. Your had. I had said. I had. Ich hatte gesagt. Du hattest gesagt. आपको gesagt समझना है. And your past in your preteritum, the past indefinite is ich sagte, du sagtest, sie sagte, wir sagten, ihr sagtet, and sie sagten. Basically, ten. The past indefinite. Ten. This is your ending basically. Clear. So ich hatte gesagt, du hattest gesagt, sie es hatte gesagt, wir hatten gesagt, ihr hattet gesagt, and sie hatten gesagt. We need to understand, my friends. Is it clear to you? Now, sim by spell, for example, we have verb common. Common is to come. What is common? Tell me. Common is to come. Das ist klar. Klar? Es ist wichtig, dass du sprichst. It is important that you speak. Common is a vocab to come. So the moment we'll conjugate common verb in terms of presence, ich komme. Du kommst.
Er sie es kommt. Wir kommen, ihr kommt, and sie kommen. Is it clear to you, my friends? Now, what is past indefinite preteritum? Preteritum is what? Tell me. The preteritum is ich kam. Du kamst. Er sie es kam. Wir kamen, ihr kamt, and sie kamen. This is your preteritum. We need to understand ich kam. I came. You say come, came, come. Come is what? Ich komme. Du kommst. Er sie es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. And sie kommen. The preteritum is ich kam. Du kamst. Er sie es kam. Wir kamen. Ihr kamt. And sie kamen. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Now the participle perfect is gekommen. The participle perfect is, tell me, gekommen. What is gekommen? Tell me. The third form of the verb, gekommen. What is gekommen? Now, my friends, your common is your vocab, which is which belongs to your sein family verb. In case of present perfect tense, I have come, you have come. In that case, you need to understand two families. One is haben and one is sein. That's a rule, because here you have a leg movement verb. You can understand by heart. This is your sein family verb. So ich bin gekommen. Is it clear to you? Ich bin gekommen. Is it clear to you? Du bist gekommen. Sie ist gekommen. Wir sind gekommen. Ihr seid gekommen. And sie sind gekommen. Is it clear to you, my friends? If I'll say I had come, ich war, because Plusquamperfekt is what? I had come. So ich war gekommen. Du warst gekommen, sie es war gekommen, wir waren gekommen, ihr wart gekommen, and sie waren gekommen. We need to understand, my friends. Is it clear to you? We have verb sollen. Pen down, please. Sollen. Sollen is to should. Now, ich soll, du sollst, present tense. We need to understand the conjugation. Ich soll, presence. Du sollst. Sie es soll. Wir sollen. Ihr sollt. And sie sollen. Is it clear to you? Now, Präteritum. Präteritum is what? Tell me. Te, tes, te, ten. Ich sollte. Te. Präteritum. Past. Past. Indefinite. So, ich sollte. Du solltest. Sie es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. And sie sollten. So, participle perfect is gesollt. The participle perfect is, tell me, gesollt. The past, the third form of the verb is gesollt. So I have, if I'm saying clear, so ich habe gesollt. Pen down, please. Du hast gesollt. Pen down, please, my friends. Ich habe, repeat after me. Ich habe gesollt. Is it clear to you, my friends? Du, du hast gesollt. Sie es hat gesollt. Wir haben gesollt. इसको speak करें मेरे साथ, please repeat after me. Ich habe, pen down, please. Ich habe gesollt. Is it clear to you, my team? Say Claire. Is it clear to you? Ich habe gesollt. Clear? We say I should have. You should have. Sie es gesollt. Wir haben gesollt. Ihr habt gesollt. And sie haben gesollt. We say I should have. We should have. Is it clear to you? Now I should had. Plusquamperfekt. Had. So ich hatte gesollt. Du hattest gesollt. Sie es hatte gesollt. Wir hatten gesollt. Ihr hattet gesollt. And sie hatten gesollt. Is it clear to you, my friends? Tell me yes or no.
Clear? Klar? Okay. Now, assume by SPL. For example, you have lot of verbs. We have verb wollen. Yes. Now, wollen is to want. Now, what is the conjugation of wollen verb in terms of present tense? Yes, we need to understand ich will, ich will, du willst. Yes, I want, you want, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, and sie wollen. Is it clear to you? Präteritum is past, präteritum, präteritum, ich wollte, du wolltest, er, sie, es wollte, wir wollten, ihr wolltet, and sie wollten. Is it clear to you? And the participle perfect is gewollt. The participle perfect is gewollt. So if I will say, we say ich. Now, for example, if I will say ich habe gewollt, ich habe, we say I wanted. Ich habe gewollt. Du hast gewollt. Er, sie, es hat gewollt. Wir haben gewollt. Ihr habt gewollt. And sie haben gewollt. Is it clear to you, my friends? Tell me yes or no. Clear? Now, Plusquamperfekt is ich hatte gewollt. Is it clear to you? Du hattest gewollt. Clear? Er, sie, es hatte gewollt. Wir hatten gewollt. Ihr hattet gewollt. And sie hatten gewollt. Is it clear to you, my friends? So there are multiple things which we can understand, my friends. We have verb wissen. We need to understand. Wissen is to know. We have verb wissen. Repeat after me. Is to know. So ich weiß. Yes. Presence. Beta sign. Beta is the. Ich weiß. I know. Basically, double S sound is beta. Wissen. So ich weiß. Du weißt. Er, sie, es weiß. This is a conjugation. Wir wissen. Ihr wisst. And sie wissen. Is it clear to you? So wissen is a vocab to know. Now we have preteritum, the past preteritum. So that is I knew. Ich wusste. Du wusst, du wusstest. Er, sie, es wusste. Wir wussten. Ihr wusstet. And sie wussten. Is it clear to you, my team? Clear, my friends? So if I say I have known, your participle perfect is gewusst. The third form is gewusst. Yes, now need to understand. Wusste, I knew. I knew. Ich weiß, du weißt, I know, you know, he, she, it knows, wir wissen, ihr wisst, and sie wissen. Präteritum. Präteritum, ich wüsste, du wüsstest, I knew, er, sie, es wüsste, wir wüssten, ihr wüsstet, and sie wüssten. Perfect, it means I have known. Ich habe gewusst. Wissen is gewusst. Now, understand. Wissen, the third form is gewusst. Ich habe gewusst. Du hast gewusst. Er, sie, es hat gewusst. Wir haben gewusst. Ihr habt gewusst. And sie haben gewusst. Is it clear to you, my friends? I had known. Ich hatte gewusst. Klar. Klar? Is it clear to you? Du hattest gewusst. Er, sie, es hatte gewusst. Wir hatten gewusst. Okay? Ihr hattet gewusst. And sie hatten gewusst. These things we need to understand, my friends. Clear? I will explain to you a lot of things, but yes, you need to practice with that stuff only first. Okay? Auf Wiedersehen. Cheers. Take care.